I'm visiting Siatha Village, Makueni County, about 143 kilometers southeast of Kenya's capital, Nairobi. Today, I will be meeting Josephine Mutava and a group of other women earning a living by weaving and selling handbags in addition to farming. What kind of handbags are they designing? And how has this handmade craft changed these women's lives? And as the climate crisis continues, how are they helping breed a new culture of resilience in times of changing agricultural fortunes? Let's find out together. From 2019 up to 2023, we did not get anything from the shambas. At least once we get a yield in 1 year, it takes about 3, sometimes even up to 7 years without getting anything that we can call we have harvested. Mutava is a 70-year-old mother of 10. To sustain her livelihood and support her grandchildren's university education, she relied on farming and her retired teacher monthly pension of 13,000 Kenya shillings. But in 2022, life took a turn. Her husband of nearly 50 years died, and her farm yielded nothing. In July of the same year, a lady by the name Jennifer from the Anglican Development Services ADSE visited. ADSE asked how the organization can help these communities cope with the changing weather conditions. Josephine remembers spotting a lady carrying a unique basket during an agroforestry forum. She questioned Jennifer of the possibility of training her group of 15 women on the art of beading baskets. ADSE trained the women on weaving handbags, key rings, serviette holders, bracelets, and necklaces. The handbags are made of decorating plain handbags with plastic beads depending on the customer's preference. How has Josephine capitalized on WhatsApp and word of mouth by family and friends to sell the bags? Nilishona ya kwanza, nikaigift my last born daughter. Kutoka hapo, nikashona zingine, nikachukua picha, nikaweka kwa WhatsApp group wall ya hapa nyumbani. Watoto wangu wakaziona, kila mmoja akamake order. Na yeye msichana wangu wa kwanza, wakati alichukua yake akaenda kazini, kwa vile ni mwalimu, ikaonekana na mwalimu mwingine, nikamtengenezea. Mama mwingine hapa tu, my neighbor, msichana wake alikuwa anakuja, akaniambia nitengeneze 2. Tuko na kikundi tunaikita CAT Solidarity Group. Mwalimu wetu wa hiyo kikundi alinikuta tu nikitengeneza. Hiyo siku aliona akachukua. Kuchukua ikaonekana na bibi ya nduguye ni mwalimu hapa CAT Primary. Akatumana nimtengenezee 3. Wakati nilimwambia nimemaliza kutengeneza, akaniambia lete tu hapa shule. Wakati walimu wenzake waliziona, hata na wao wakamake orders. Teacher wao wakati alienda transfer, kwa vile alikuwa mwanamke, wakanipatia order ingine wa reward huyu mwalimu. Kwa hivyo hapo nikapata tu customers mingi, kwa vile hata huyu mwalimu wakati anaenda kanisa, ikionekana na mtu mwingine anamuuliza umetengenezewa na nani. Kwa hivyo mwalimu akawa tu ni yeye ananipatia orders za kutengenezea rafiki zake. Kwa hivyo nimetengeneza mingi, hata siwezi nikahesabu sasa. Did she think that the bags would get this reception? I did not think about that, but I had seen it as a chance of earning income from the word go, because the woman who trained us, I had seen her abuse her. Na wakati tuko na wageni kutoka nje wananunua zote, kawa tu nafiri hata mimi nikitengeneza sitakuwa na soko. And nakwambia sijawahi kosa soko. Hata wakati mwingine ninapewa 3, 4 ni mimi ninashindwa. Mary Kimetu is one of the teachers at Siatha Primary School. She has bought 3 handbags so far and introduced 8 customers to Mutava. What's so special about these handbags? Let's say, for example, when we have these chadis, and you want to give your mom something, it can be written that name, thank you, mom.
and you feel great when you are giving your mom that thing. Even the mom is very much happy when moving with the basket to portray who the daughter is. Yes, yes, and it will remain in that basket. Chadhis are Thanksgiving ceremonies mostly done by women appreciating their mothers. Now, plastics are non-biodegradable, hence bad for the environment. However, Kimetu is quick to defend this innovation. Apart from beauty, it is also durable. It can stay for long without wearing out. When you look at it, it has much time because it has more than a year and no beads has come out. It is also has some other advantages because it is easy to clean. When you want to go out, you have a wet cloth, piece of cloth, and you wipe it. You see how clean it is. It is easy to clean it. Mutava orders these plastic beads and fish lines used to attach the beads from a vendor in Nairobi. She phones the supplier at the city, who sends the supplies via public transport as a parcel at 200 shillings, regardless of the parcel size. Making a complete handbag that sells at 1,500 shillings cost between 800 and 1,000 shillings. But she does not stop at making handbags. She capitalizes on smaller accessories like bracelets, necklaces, purses, keyrings, and serviette holders. She sells the keyrings at 50 shillings each, a necklace at 100, clutch bags at 500, and serviette holders at 350 shillings. Hand bracelets sell at 50 shillings each. Mutava tells me most of these products move faster and fetch her better profit. What are the major challenges she faces? Sometimes ukipata pesa unakuwa hauna ya kununua tena, unakwama kidogo. Some things go very fast, others don't go fast, like serviette orders, lakini basket hizo zinaenda, necklaces hizo zinaenda. Besides making these baskets, Mutava trains other women. Catherine Wambua, a mother of 4, is among other women Mutava has trained on basket making. In a month, Mutava makes about 2 bags, about 20 keyrings, 10 clutch bags, and 15 serviette holders, and about 10 bracelets. To ensure sustainability from the weaving earning, she invested in a poultry project. Nimenunua kuku 5 zikaanza kuzaa. Wakizaa wakikuwa ninauza. Kwa hivyo sasa niko na 37 na nimeuza zingine. Kuku njike ni kama 500 na wa kiume ni 800 ama 1,000. Located in the arid and semi-arid zones of Kenya's eastern region, Makueni is a drought-prone area. Earlier, Josephine mentioned that it can take up to 7 years to get a meaningful yield. Wambua told me that often during drought, most women have nothing to do, often spending most of their time in unproductive meetings with other women, something that caused Wambua's marriage a lot of stress before. With this weaving and poultry breeding project, she's more at home. With a source of income, she is able to contribute to what her husband makes, improving relations and peace at home. Hapo mwanzo uhusiano ulikuwa mwema, lakini sasa uko mwema kwa sababu kila mtu analeta kitu, tunasaidiana, akitoa hiki na mimi natoa hiki. Ikiwa ni kazi ya kulima, tunajadiliana, wewe utaleta hizi na mimi hizi, tubadilie shamba na tinga. Kwa hivyo mambo sasa si ngumu. While Mutava and Wambua maintains their livelihood through weaving of plastic beaded handbags, others are using materials naturally available at the village. They say necessity is the mother of inventions, right? Now, in the 90s, Agnes Macau found herself in a difficult situation. Her husband's 10,000 monthly salary was insufficient to support her without a job, 6 children, and his extended family. She just couldn't sit idle. Nitafika nikaona shida na nikianza hiyo kazi nitapata pesa. Mzee wangu alikuwa akilipa kitu kidogo. Mwezi ikiisha anapata 10,000, tuko na watoto, tuko na wazazi, hiyo pesa ni ndogo.
Nikasema nikianza hiyo vitu ya kushona na mikono hivi nitasoitika. Nikaanza kushona chondo, vikapu, naanza kuuza na inanisaidia sana sababu nikiuza napata pesa, nanunua chakula, nanunua mafuta, nanunua vyombo. Hata yule mzee wangu alikuwa hai, ilikuwa nikimsaidia kwa mambo mengi na hiyo pesa. Lakini akikufa nikaendelea na hiyo kazi. Macau handweaves and sells traditional handbags known as kyodo, made from naturally grown sisal and decorated with leather trimmings. Making the kyondo is cheap and environmentally friendly. The sisals are biodegradable and easily available as they grow within the village. A bundle of 100 pieces of already twisted sisal strings sells at 130 shillings at the local market. A white wool sells at 80 shillings, while colored wool sells at 60. It takes one bundle of sisal and 6 pieces of wool to make one big-sized kyodo. Hii ni 2,000. Kuna ya 1,500, kuna ingine ndogo ya 1,000. Hata ninatengeneza zile zingine za hii sisal kuanzia hapa mpaka juu, na hizo ninauzia wazungu. Ninashona ile ndogo ndogo, sio kubwa kama hii, kidogo, lakini nauza pesa nyingi, 500, 600 hivi. Hizi tunapaka rangi alafu tunashona, nauza na natumia ndugu zangu town, wanauzia wazungu, wananitumia pesa. Wakamba hawatraki hiyo, lakini wakamba wanataka hiyo uzi. Kyondo is indigenous to the Taita, Kikuyu, and Kamba communities of Kenya. Depending on the community, these hand-woven crafts hold deep cultural values. For generations, the traditional art of kyondo weaving was a skillful craft passed down from a mother to a daughter. Here is Macau telling us about the Kamba cultural value of chondo, as they call it among the Kamba people. Hii ukipepa ukienda kwa in-laws, hii inasemekana kitu tamani sana. Kwa hivyo ndio sisi Wakamba tunapenda sana chondo. Inaonyesha huyu ni mama. Lakini ukipepa ile Tanzania na mimi nikipepa chondo na tunaenda kwa in-laws, wakati wa kurudi kwetu yangu nitatolewa niwekewe kitu ndani na yako ni Mtanzania itaachwa. Lakini hii chondo iko na heshima. And chondo is not just carried during family events, but it's a day-to-day lifestyle affair. Ngone maitu mathaa yugubua chondo yu mundu muka wa Mukamba ndelo gwa chondo mundu muka wa Mukamba elo gwa chondo andete bandu akagua chondo andete ndunu akagua chondo andete ngethi akagua chondo. That was Nduru Wamunyoke, a 70-year-old trader, expounding more on the kyondo value. She is one of the traders at Kiangile Market, whom Agnes coordinates with for market. While I visit these women, I note farms are currently dry and the crops are withered. This village received rains in November last year. Like every 7 out of 10 people in Kenya's rural area, a majority being women, these women depend on rain-fed agriculture for daily sustenance. With recurrent drought disrupting the economic survival due to crop damage, a majority are susceptible to mental health illnesses as they strain to sustain their families. But how has weaving these handbags helped these women mentally? Here is Wambuo. Kiwa kwa shamba hakuna kazi, naweza kukaa nikishona. Kwa hivyo sitafikiria mambo ya shule, mambo ya watoto kufukuzwa shule. Sitafikiria mambo mengine kama ya nyumbani. Wajua nyumbani kuna mambo mengi. Sitafikiria hayo kwa sababu niko na kazi, niko busy. Hapo fikira zilikuwa mbaya kwa sababu nilifikiria nikuja huku kufanya nini. Hata nilifikiria kurudi kwetu kwa sababu nilikuwa nikisikia shida ni nyingi. Saa hii kuna amani nyumbani. Hakuna hiyo mafikira mengi. Saa hii nasikia hapo ni kwangu kwa sababu niko na uwezo wa kufanya kitu nipate pesa. Macau told me that in 2014, when her husband passed on, she turned to chondo weaving to get through that difficult period. Kwa na stress sana. Hata nikafikiria kwenda nihame. Nitoke hapa niende kwetu, niende nikatafute kazi. Nikaona nikianza kushona chondo, hii akili yangu itarudi hapa kwa chondo.
nisifikirie sana mambo mengi ya kuwa nimeachwa, ya kuwa niko na watoto wanahitaji hii, wanahitaji hii. Hiyo mambo nikishona shondo na nikienda kuita jirani wangu, tunakuja tunaanza kushona pamoja, hiyo stress zinaisha. Africa has the youngest population in the world. Out of 1.26 billion people in sub-Saharan Africa, the United Nations says that out of every 10 people, 7 are under the age of 30. However, the International Labour Organization says that 53 million youth in sub-Saharan Africa in 2023 were not in employment, education, or training. Women like Macau learned kiondo weaving skills in primary school. When life became difficult, she approached an elderly woman to polish the skills that have seen her make a living. Can the youth combine culture and modernity and use these easily available materials like sisal, wool, beads, and skills they possess to make a living in times of environmental difficulty? Macau advises. Fanya kazi na mikono yako iko na faida sana. Hata ukiwa ushoni chondo unashona ile tesa, ile ya crochet, unashona ile kamba, unauza unapata pesa. Kuna vitu vingine unatengeneza ile mbwao iko na ile mishumaa hivi round, hiyo inatengeneza ile vitambaa vya kuweka kwa meza. Na hizo unatengeneza na unauza. Hiyo ni pesa kwa wanayuthi. Hiyo uzi wa saiso. Hii inaweza kutumika kushona ile kamba inapepa kuni na kufunga ng'ombe, kufunga funda. Hiyo saiso inatumika kwa mambo nyingi sana. Hata inawezekana kutumika kushona ile mkeka watoto wanakalia. Hiyo inaweza kuwafaidia kupata pesa. Mutava is a little bit tougher, but is urging the youth to think beyond employment. There are so many things one can do apart from being employed. The beadwork with somebody who is a bit creative, we can make wonderful things. There is no excuse of somebody being idle. No. Not unless somebody's mind and head is dormant. Now, ordinarily, education trains us to seek blue-collar jobs after school, but it does not empower us to see the skills that we possess as a means to earn a living. With a high number of jobless but educated youth, it is important as an individual to assess the skills that you possess that do not require employment or huge capital. In a time of changing climate affecting the way we work, surprisingly, these skills could be what saves you during difficult times, just like these women. For the Africa Climate Conversations, my name is Sophie Mbogwa.